سلام شنوندگان نازنین، انشالله که خوب صحتمند باشین و از مریضی کرونا در امان باشین. و درس جدید ما خوش آمدین. امروز قرار است که یک درس خوب، یک داستان خوب برای شما بخوانم و ترجمه کنم. امید که درس‌های گذشته‌تان خوب یاد گرفته باشین و درس‌های گذشته‌تان پرکتیس کرده باشین، کار کرده باشین. دیگه امروز درس نو شروع می‌کنیم. و یک چیز برای شما بگویم که شما صنف‌های ابتدایی هستین، کوشش کنین بعضی فریزهای ابتدایی رو یاد بگیرین که انشاءالله باز در روز بعدی من برای شما بعضی فریزها که چه قسم احوال پرسی کنین، چه قسم خداحافظی کنین، چه قسم صحت یک کسی رو پرسان کنین، باز انشاءالله این فریزها را در درس‌های بعدی برای شما جایگزین میکنم. خب بیاییم که امروز درس جدید ما رو شروع کنیم. صفحه 57 An honest girl. اول برای شما میخوانم، شما خوب امرای من تکرار کنین و بعد از او برای شما ترجمهش میکنم. An honest girl. Objectives. A student will learn. We should be honest in our deeds. We should be content in what we have. Samira was a young girl. Her mother worked in a bank and her father was a doctor. Her parents loved her very much. Samira always got whatever she asked for whenever her parents went to the market. They got beautiful gifts for her. She was quite pampered child. Samira was a bright student. She was good in her studies. She did her work neatly. She was always polite and helpful to everybody. But her teacher did feel that Samira was a little pampered. She always managed to get whatever she liked. If she happened to like somebody's pencil, she was quite to give one for her thanks to get the pencil. But one day Samira realized her mistake. She learned to be happy with whatever she had. It so happened that when one morning when Samira entered the class, all the children were gathered around. Tahira, everybody was admiring her new pen. Samira also wanted to take that pen. At that time, the bell rang and everybody rushed for the school assembly. Before making lines, the teacher called Samira and asked her to bring some chalk. When Samira entered the class, she could not stop herself to take the pen from Tahira's bag. Now, Samira was very upset at what she has done. She was a very sensitive child. She spent the night tossing and turning in bed. In the morning, she gave the pen back to Tahira and said sorry to her. Tahira was very happy for her honest friend. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه برای شما میخوام شما و گوش کنین که بعد از من تکرار کنین. An honest girl. Objectives. A student will learn we should be honest in our deeds. We should be content in what we have. Samira was a young girl. Her mother worked in a bank and her father was doctor. Her parents loved her very much. Samira always got whatever she asked for whenever her parents went to the market. They got beautiful gifts for her. She was quite a pampered child. Samira was a bright student. She was good in her studies. She did her work neatly. She was always polite and helpful to everybody. But her teacher
did feel that Samira was a little pampered. She always managed to get whatever she asked, she liked. If she happened to like somebody's pencil, she was quite to give one of her things to get the pencil. But one day, Samira realized her mistake. She learned to be happy with whatever she had. It so happened that once morning when Samira entered the class, all the children were gathered around Tahira. Everybody was admiring her new pen. Samira also wanted to take that pen. At that time, the bell rang and everybody rushed for a school assembly. Before making lines, the teacher called Samira and asked her to bring some chalk. When Samira entered the class, she could not stop herself to take the pen from Tahira's back. Now Samira was very upset at what she has done. She was a very sensitive child. She spent the night tossing and turning in bed. In the morning, she gave the pen back to Tahira and said sorry to her. Tahira was very happy for her honest child, for honest friend. خب شاگردای عزیز بر شما دوباره خواندم. حالا بیاین که درس بر شما ترجمه کنم. An honest girl. یک دختر صادق. Objective اهداف. A student will learn. شاگردان خواهد آموختند. We should be honest in our deeds. ما باید در اعمال خود، در کارهای خود صادق باشیم. Deeds اعمال یا کارهای. We should be content in what we have. ما باید خوشنود یا خوشحال باشیم از چیزی که ما داریم. Samira was a young girl. Samira یک دختر جوان بود. Her mother worked in a bank and her father was doctor. مادرش در بانک کار میکرد و پدرش دکتر بود. Her parents loved her very much. و والدینش او را بسیار زیاد دوست داشتند. Samira always got whatever she asked for whenever her parents went to the market. Samira همیشه وقت هر چیزی که از والدینش خواهش میکرد وقتی که مارکت میرفتن برش میگرفتن. They got beautiful gifts for her. و همیشه برش تحفه‌های بسیار خوبه میگرفتن. She was quite a pampered child. او کاملا یک دختر چی بود؟ نازدانه. Pampered نازدانه. قسمی که شما قندولکان نازدانه هستید. Samira was a bright student. Samira یک شاگرد خوب یا زیرک بود. She was good in her studies. و در درس‌های بسیار خوب بود. درس‌های خود میخواند. She did her work neatly. و همیشه کارهای خود به شکل منظم انجام میداد. She was always polite and helpful to everybody. همیشه مؤدب و مفید برای همگی بود. But her teacher did feel that Samira was a little pampered. اما استادشان امیرم درک کرد یا میفهمید که سمیرا یک کمک نازپرورده یا نازدانه است. She always managed to get whatever she liked. همیشه مدیریت میکرد چیزایی که او میخواست بگیره. If she happened to like somebody's pencil, she was quite to give one of her things to get the pencil. و همیشه وقتی که او میخواست یک پنسل یک کسی را بگیره در مقابل از او یک چیز میداد و اون پنسل از پیشش دوستاش میگرفت. But one day Samira realized her mistake. اما یک روز سمیرا اشتباه خود را درک کرد. She learned to be happy with whatever she had. و او آموخت که باید او خوشحال باشه با چیزایی که او داره. It so happened that one morning when Samira entered the class, all the children were gathered around Tahira. یک روزی که سمیرا داخل سم شد، وارد سم شد، تمام اطفال به گرد امو دوستش طاهره جمع شده بودن. Gathering جمع شدن. Everybody was admiring her new pen. همگی از او قلم جدید که او طاهره داشت او را خوش کرده بودن. Samira also wanted to take that pen. و سمیرا میخواست که قلم بگیره. At that time the bell rang and everybody rushed for a school assembly. و در اون وقت بود که زنگ مکتب خورد و همگی به خاطر اجماع مکتب یا به خاطر جمع شدن سر فیل رفتن. Before making lines, قبل از اینکه شاگردان لاین منظم کنن یا لاین مکتب منظم کنن,
The teacher called Samira and asked her to bring some chalk. و استاد سمیرا را صدا کرد و ازش خواهش کرد که برای از او چی بیاره؟ چاک چی رو میگن؟ تباشیر. ما مارکر داریم و تختای سابق بود با تباشیر نوشته میکردن. When Samira entered the class, she could not stop herself to take the pen from Tahira's bag. وقتی که سمیرا وارد سن شد، نتونست که خودش متوقف کنه و رفت و از بیگ طاهره همون قلمش را گرفت. Now Samira was very upset at what she has done. و اون وقت بود که سمیرا بسیار زیاد ناراحت بود از چیزی که او انجام داده بود. She was a very sensitive child. او بسیار یک طفل حساس بود. She spent the night tossing and turning in bed. و همون شب بسیار زیاد چیزو tossing and turning به معنی است که بسیار زیاد نارام بودن در خواب که میباشین خیلی وقتا کسی رو که خواب نمیبره به این طرف لط میزنه به این طرف پالو میزنه همون رو tossing and turning میگه. In the morning she gave the pen back to Tahira and said sorry to her. و همون صبحش قلم دوباره به طاهره داد و از اون معذرت خواهی کرد. Tahira was very happy for her honest friend. و طاهره به خاطر از اینکه دوست بسیار صادق داشت بسیار زیاد خوشحال شد. خب شاگردای عزیز، این بود که پاراگرافی که ما بر شما خواندم، قصه و داستانی که بود خواندیم و حالا بر شما لغات مهم شد بر شما نوشته کردیم و بیاین که یک جای با هم دیگه لغات معنایش و اسپلینگش یک جای بیاموزیم. خب شاگردای عزیز، an honest girl عنوان درس ما بود، یک دختر صادق. honest صادق، honest صادق، honest صادق، young جوان، young جوان، whatever هرگاه، whatever هرگاه، beautiful زیبا، beautiful زیبا، parents والدین، parents والدین، pampered ناز پرورده یا نازدانه، pampered ناز پرورده یا نازدانه، manage مدیریت کردن، مدیریت، realize درک کردن، فهمیدن، enter داخل شدن، enter داخل شدن، assembly اجتماع، سب جایی که بیرو بار باشه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما که خواندیم درباره صداقت بود که انشالله شما هم در زندگیتان همیشه صداقت پیشه بگیرید و فقط کارکنگی شما ای است که در صفحه 52 My Activity Comprehensive Scale است گفته answer the following question. فقط میخوانید همین بعد سوالات از خود پاراگراف بر شما شده، همین سوالات راجع به درستان بود که خواندیم، همین رو جواب بدید و لغات از یاد کنید و اگر توانستیم بسیار جملات ساده بر شما جور کنید. تا درس بعدی، تا اوقات بعدی به خداوند منان شما رو میسپارم. الله حافظ.